Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about such that and so that. Now we go to the basic competencies for today. The basic competencies is menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita akan membahas cause and effect ya. Jadi kita akan membahas sebab akibat menggunakan kata such that and so that. Well, let me explain this lesson. Before that, I would like to tell you this conversation. Nah, nih ada conversation-nya di sini ya. Let's read this first. Freya and Fiona. Hi Fio, what's up? Nothing, I just miss Laura. I see, she has been sick for a week. Yeah, she is such a cheerful girl that we always miss her. I agree with you. She is so fun that we miss to spend time together again. I hope she will get well soon. I hope so. Well, from this conversation, we know that Laura is sick. And I have underlined the sentences that shows cause and effect ya. Nah, di sini pay attention ya, kalimat yang Miss garis bawahi ini menunjukkan cause and effect tapi menggunakan kata such that. Di sini ada such that ya. Lalu kalimat yang kedua menggunakan so and that. Do you see the differences? Setelah such ada a cheerful girl, setelah so ada fun. Nah, kita akan lihat penjelasannya ya on next slide. Well, students, now let's see the explanation of such that. Jadi such and that ya dalam suatu kalimat itu bisa menunjukkan cause and effect ya. Expresses a cause and effect. And then this is the example from the previous conversation ya. She is such a cheerful girl that we always miss her. You may see the pattern such plus adjective. Adjektifnya yang cheerful ini ya. Lalu ada noun, kata benda, yaitu girl di sini, baru ditambahkan that. Now let's see another example ya. The first one you may see the cause. Harry Potter is a great movie. Jadi Harry Potter itu film yang keren. The effect is I watch it several times. Efeknya adalah atau akibatnya adalah saya nonton ini beberapa kali gitu ya. If we want to combine these sentences, the cause and effect, you may see this one. Harry Potter is such a great movie that I watch it several times. You may see this ya. Great itu adjective and then movie is noun. Jadi setelah such itu ada adjective and noun ya, nounnya movies atau adjective sama noun ini disebut juga dengan noun phrase. Jadi setelah such itu ada noun phrase lalu dilanjutkan dengan that gitu ya. Now let's see the second example ya. The cause di sini Freya is a very charming girl and then the effect is everybody loves her. Nah, kita lihat di sini the combination ya. Freya is such a charming girl that everybody loves her. Charming is the adjective and girl is noun ya. Atau kita bisa sebut a charming girl itu adalah noun phrase gitu ya. Let's continue the explanation about so and that. So and that in the sentence also expresses a cause and effect ya. Jadi menunjukkan sebab akibat juga. For example, this is the sentence from the previous conversation ya. She is so fun that we miss to spend time together again. Jadi dia itu sungguh menyenangkan sehingga kita itu merindukan untuk menghabiskan waktu bersama lagi. If you see the pattern, setelah so itu ada adjective atau adverb, salah satu ya. Lalu ditambahkan that itu. These are the examples ya. Ada kalimat cause di sini. It was too windy. Ya, ini sungguh berangin gitu ya. Terlalu berangin gitu. Anginnya kencang. Lalu the effect is we couldn't go camping. Akhirnya kita nggak bisa pergi camping. Now we combine these sentences into one. Jadinya seperti ini. It was so windy that we couldn't go camping. Jadi kita tulis dulu kalimat cause-nya. It was ditambahkan so, dilanjutkan kalimatnya. Baru kita tuliskan that dan kita tuliskan effect dari kalimat ini ya. Dari atas ini ya, effect-nya kita pindahkan di belakang.
Oke, windy is the adjective ya, atau kata sifat. And then the second example nih, cause-nya ada, the dress was wonderfully designed. Jadi dress itu didesain dengan sangat keren gitu ya. The effect is I couldn't take my eyes off it gitu ya. Maksudnya adalah saya tidak bisa berhenti memandanginya gitu. Now we combine these sentences ya, cause and effect-nya into one sentence menggunakan so and that. Jadinya seperti ini. The dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Jadi dress itu so wonderfully designed, sungguh dibuat dengan atau didesain dengan keren sehingga saya tidak bisa berhenti memandanginya. Nah, wonderfully di sini adalah adverb ya. Kita lihat jadi setelah so itu bisa di-follow dengan adverb. Tuh. Gimana, sudah paham mengenai so that sama tadi such that? Nah, kita akan praktis ya. Well, now let's practice ya menggunakan such and that. This is the first sentence yang menunjukkan cause, yang menunjukkan sebab. Nah, kalimatnya seperti ini. English is an interesting subject. Jadi English itu adalah pelajaran yang menyenangkan atau menarik gitu ya. The effect is many students love to learn it. Now we combine this cause and effect into one sentence ya, using such and that. Gitu. English is such an interesting subject that many students love to learn it. Jadi setelah subject verb yang cause ini ya, English is, kita tambahkan such, baru lanjutkan kalimat cause-nya. Setelah itu tambahkan that, baru tuliskan effect-nya. Itu ya. The next one, Madam English Restaurant is a famous place in Lampung. The effect is many people come to have lunch every day. Nah, kita combine yuk. Kita tulis dulu ya cause-nya ya. Madam English Restaurant is. Kita tambahkan such. Kita lanjutkan kalimatnya. A famous place in Lampung. Kita tambahkan that. Kita tuliskan the effect of this sentence, yaitu many people come to have lunch every day. Mudah kan? Next ya, the next example nih ada cause-nya adalah Mr. Ko is an arrogant man. Lalu effect-nya adalah he doesn't have any friends. We combine into one sentence using such and that. Jadinya seperti ini nih. Mr. Ko is such an arrogant man that he doesn't have any friends. Okay, you get the point ya? Now let's practice for so and that. Di sini ada kalimat cause ya, atau kalimat sebab. Learning English is fun. The effect is many students love to learn it. Nah, kalau kita combine menggunakan so and that, kalimatnya menjadi seperti ini nih. Learning English is so fun that many students love to learn it. Jadi setelah kalimat ini nih, learning English is, kita tambahkan so, lalu kita lanjutkan kalimatnya fun, baru kita tambahkan that, dan kita tuliskan the effect of the sentence ya, yaitu many students love to learn it. Paham ya? Jadi setelah kata so itu ada adjective yaitu fun, menyenangkan gitu ya. Another example nih, my sister is very shy. And then the effect is she hides behind my mother when there are strangers around ya. Jadi kalau misal kita combine ini menggunakan so that, kalimatnya menjadi seperti ini nih. My sister is so shy that she hides behind my mother when there are strangers around. Oke, sudah paham ya, setelah so itu ada adjektifnya yaitu shy. Oke, lanjut the last example ya, for so and that. Di sini ada cause-nya yaitu Farah is crying loudly. Jadi Farah itu sedang menangis dengan kencang gitu ya. The effect is the pedestrian stare at her. Pedestrian itu pejalan kaki. Now we combine these sentences ya, the cause and effect into one sentence using so and that. Jadinya seperti ini nih kalimatnya. Farah is crying so loudly that the pedestrian stare at her. Jadi kita tulis dulu nih, Farah is crying, itu adalah subject dan verb dari kalimat ini ya, kalimat cause. Lalu tambahkan so, dan kita lanjutkan kalimat tersebut ya, menuliskan adverb-nya ya, loudly. Nah, ini adalah adverb. Jadi kita tuliskan dulu Farah is crying, lalu kita tambahkan so-nya, dan kita tuliskan adverb-nya yaitu loudly, baru ditambahkan that,
Dan kita tuliskan the effect of the sentence, ya, yaitu the pedestrian stared at her. Nah, mudah kan cara menggunakan so and that dalam kalimat cause and effect, ya. Kalian bisa menggunakan so that dalam menunjukkan suatu sebab akibat. Jadi ada kalimat sebab, ada kalimat akibat, lalu kamu combine menggunakan so that, jadinya seperti ini. Well, students, now let's see the summary of the lesson today, ya. We use such that to express the cause and effect, ya. For example, this one, she is such a cheerful girl that we always miss her. Jadi menunjukkan sebab akibat. Karena dia itu anak yang menyenangkan, yang rame gitu ya. Jadi kita tuh selalu merindukan dia gitu. Nah, ini patternnya atau structure of the text-nya, ya. And then also for so that juga expresses a cause and effect gitu ya. Jadi menunjukkan sebab dan akibat. Nah, contohnya seperti ini. She is so fun that we miss to spend time together again. Jadi dia tuh sangat menyenangkan sehingga kita tuh selalu merindukan untuk menghabiskan waktu bersama lagi gitu. Dan ini adalah structure of the text-nya. You may capture this one atau kalian stop dulu videonya and then you write this on your exercise book atau notebooks, ya. Bisa juga untuk latihan-latihan di rumah, ya. Sambil kalian bisa latihan nih untuk bikin kalimat sendiri, ya, menggunakan such that atau so that untuk menunjukkan cause and effect, ya, sebab akibat. Well, students, if you have a question you may ask me by comments. Now, let's see the task for today. Jadi misalkan memberikan kalian latihan nih, ya. Latihannya adalah combine the cause and effect into one sentence with such that and so that, gitu ya. Nah, Miss sudah memberikan contoh banyak tadi di penjelasan Miss Mel. Silakan kalian buka lagi atau kalian kembali lagi ke penjelasan tersebut. Lalu kalian lihat bagaimana Miss membuat kalimat tersebut menjadi satu kalimat menggunakan such that and so that. Now you do these activities, ya. Kamu kerjakan. You write also on the exercise book. Ini tulis dulu kalimat-kalimatnya, baru kalian combine into one sentence. Combine-nya yang number 1 until number 5 itu using such that. Sedangkan number 6 until number 10 itu using so that. Ya, gimana cara ngerjainnya, Miss? Bingung? Ayo dilihat lagi penjelasan Miss Mel di sebelumnya, ya. Silakan kembali ke penjelasan sebelumnya. And then you try to combine these sentences, ya. While you have finished, kalau sudah selesai, please take the picture of your task and then send this to your teacher. Silakan kalian fotokan lalu kirimkan hasil pekerjaan kalian ke guru kalian. Okay? That's all the lesson for today, ya. Kalau misalnya kalian mau belajar lagi nih materi-materi tentang cause and effect, kalian bisa nonton videonya di Madam English YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe juga di channel, ya, because in this channel you can study the English lesson with fun and also enjoyable. Kamu bisa tanya-tanya juga, bisa sharing juga sama teman-teman yang lain. Oke, don't forget to like, comment, dan subscribe di channel, ya. Turn on the notification juga. Share ke teman-teman yang lain. See you, have a great day.